A very good afternoon to all. So today we are going to discuss about the Article 32. So Article 32 discuss this is exclusively for the mains examination, Group 1 mains examination, and to make your right answers more articulately. So ముందు ఆర్టికల్ 32కి వెళ్ళే ముందు సో జస్ట్ see the previous year questions from the asked in the various examinations. సో ఆర్టికల్ 32 హార్ట్ అండ్ సోల్ అని ఎందుకు పిలుస్తారు, ఈ స్టేట్మెంట్ ఎవాల్యుయేట్ చేయండి. నెక్స్ట్ రిట్ జ్యూరిస్డిక్షన్ అంటే సుప్రీంకోర్టుకి ఏంటి, సో సుప్రీంకోర్టు జ్యూరిస్డిక్షన్ ఎక్కువ, హైకోర్టు జ్యూరిస్డిక్షన్ ఎక్కువ. నెక్స్ట్ రైట్ ద కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీస్. సో ఇట్ డజంట్ మీన్ దట్ ఆర్టికల్ 32 సో వేరియస్ రిట్స్ ఏదైతే సుప్రీంకోర్టు ఇన్ఫోర్స్ చేసేది ఏదైతే ఉంటుందో ఫండమెంటల్ రైట్స్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని డిస్కస్ చేయండి. నెక్స్ట్ పిఏఎల్ పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ అంటే ఏంటి. సో దీస్ ఆర్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్. సో ఈ సెషన్ బేసిక్ ఉద్దేశం ఏంటంటే, సో ఆర్టికల్ 32 అంటే మ్యాండమస్, హెబియస్ కార్పస్ అండ్ సెష్యూరరీ, ప్రొబిషన్ అండ్ కోఆరెంటో దట్ మనం క్రియేట్ చెప్పేయడం, లక్ష్మీకాంత్లో ఉన్నది వెళ్ళిపోవడం. సో దిస్ ఈజ్ నాట్ ద బేసిక్ మోటో ఆఫ్ దిస్ క్లాస్. The basic motto of this class to ensure to write these questions and answers very well in your mains examination. ఓకే, సో బిఫోర్ మీరు ఏదైతే ఆర్టికల్ 32ని చదివి ఉంటారో కొంచెంసేపు మర్చిపోండి, జస్ట్ లిజన్ ఇట్. ఐ హోప్ ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ ది ఆర్టికల్ 32 and 226 well, you can write your answers with respect to judiciary is very well. So because article 32 and 220 basic linchpin for the judicial review, public interest litigation. Okay, right? So article 32 and 226 and article 13 also, okay, and some other articles also. So these articles forms the essence of the judicial review. సో ఇది మీకు అర్థమైతే జుడిషియల్ రివ్యూ, పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్స్, గ్రూప్ 1లో ఏదైతే క్వశ్చన్స్ ఏవైతే వస్తున్నాయో సెక్షన్ 5 పాలిటీ నుంచి, సో యూ కెన్ రైట్ వెరీ వెల్, వెరీ గుడ్ ఆన్సర్స్. ఓకే, సో నౌ యూ కెన్ సీ. సో బిఫోర్ దట్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ వన్ కాన్సెప్ట్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్, ద ఫిలాసఫీ ఆఫ్ ది ఆర్టికల్ 32. అసలు ఆర్టికల్ 32 ఇంట్రడ్యూస్ చేయాల్సిన అవసరం ఏముంది? ఓకే, అవసరం ఏంటి? సో అకార్డింగ్ టు ద కాన్స్టిట్యూషనల్ అసెంబ్లీ డిబేట్స్, ఓకే, అకార్డింగ్ టు ద కాన్స్టిట్యూషనల్ అసెంబ్లీ డిబేట్స్, అంబేద్కర్ said that whenever there is a right, there is a remedy also. అంటే ఏంటి? సో జస్ట్ రిమెంబర్ దిస్, we will discuss, we will explore it deeply in subsequent. Okay, so now see the article 32, the philosophy of the article 32 drawn from the rule of law. Okay, the philosophy of the article 32 and 226 and article 13, these forms judicial review. సో వీటి వెనక ఉన్న ఫిలాసఫీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే, ఇట్ డ్రాన్ ఫ్రమ్ ది రూల్ ఆఫ్ లా కాన్సెప్ట్ గివెన్ బై ది ఏవి డైసీ. సో ఏవి డైసీ, హీ బిలాంగ్స్ టు బ్రిటిష్, ఓకే, బ్రిటిష్ లీగల్ స్కాలర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ పొలిటికల్ థింకర్. సో ఏం చెప్పినా సరే ఆయన బ్రిటిష్కి సంబంధించి చెప్పుంటాడు. బట్ బ్రిటిష్ ఈజ్ ఏ డెమోక్రటిక్ కంట్రీ. సో ఎనీ డెమోక్రటిక్ ప్రిన్సిపల్ అప్లైస్ టు బ్రిటిష్, ఆల్సో అప్లైస్ టు ఇండియా ఆల్సో. సో రూల్ ఆఫ్ లా అప్లికేబుల్ టు ద ఇండియా ఆల్సో. ఓకే, బట్ రూల్ ఆఫ్ లా డైసీ చెప్పిన 3 ప్రిన్సిపల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ 3 అప్లికేబుల్ కాకపోవచ్చు, బట్ ఫస్ట్ 2 ప్రిన్సిపల్స్ ఆర్ అప్లికేబుల్ అండ్ థర్డ్ ప్రిన్సిపల్ with respect to rule of law in Indian perspective is a judicial innovation. Let's see what are the 3 principles. First is
equality before law, and second is absence of arbitrariness, and third is with respect to the British society given by the A.V. Dicey in its original form is rights are primates are right shines its pristine glory before the constitution. What does it mean? ఏంటి అంటే బ్రిటిష్ సొసైటీ ఏదైతే ఉందో, బికాస్ బ్రిటిష్ సొసైటీ వి ఆల్ ఆర్ అవేర్ అబౌట్ దట్ బ్రిటిష్ సొసైటీ ఏదైతే ఉందో, బ్రిటిష్ సొసైటీ ఇట్స్ నాట్ అన్రిటన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఉన్న సొసైటీ కాదు, పొలిటికల్ సిస్టమ్ అన్రిటన్ సిస్టమ్ కాదు, సారీ రిటర్న్ సిస్టమ్ కాదు, అన్రిటన్. సో వాళ్ళకి అన్రిటన్ మీన్స్ అంటే ఏంటంటే వాళ్ళకున్న ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఒక లాలో ఉంటుంది, ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఇంకో లాలో ఉంటాయి, ఇంకో ఫండమెంటల్ రైట్ ఇంకో చట్టంలో ఉంటుంది, ఇంకో ఫండమెంటల్ రైట్ ఇంకో చట్టంలో ఉంటుంది. సో స్కాటర్డ్ ఉంటాయి. ఓకే, దట్ ఈస్ మీనింగ్ ఆఫ్ ద అన్రిటన్ కాన్స్టిట్యూషన్. అన్రిటన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే రాయలేదని కాదు. ఓకే, సో 1426లో మ్యాగ్నా కార్టా ఇట్ వాజ్ ఫౌండేషన్ స్టోన్ ఆఫ్ ది డెమోక్రసీ అని చెప్తారు బ్రిటిష్ సొసైటీ. బికాజ్ ఈ డెమోక్రసీ, మిగతా ఫ్రాటర్నిటీ, సెక్యులరిజం ఇవన్నీ వెస్ట్రన్ కాన్సెప్ట్స్, వెస్ట్రన్ పొలిటికల్ కాన్సెప్ట్స్. ఓకే, సో బ్రిటిష్ సొసైటీలో ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ కన్నా ముందే వాళ్ళందరికీ రైట్స్ ఉన్నాయి. మ్యాగ్నా కార్టా గేవ్ సమ్ రైట్స్ టు ద డ్యూక్స్, సమ్ రైట్స్ టు ద నైట్స్, అండ్ సమ్ obviously it abolished the monarchical system in its pristine form, so that it limits some powers to the king or monarch of the British. సో ఈ రైట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ ఒరిజిన్ కాదు వాళ్ళకి. ఓకే, బట్ ఇట్ డజంట్ అప్లికబుల్ టు ఇండియా బికాస్ ఎవ్రీ రైట్ వీఆర్ ఎంజాయింగ్ నౌ ఇట్ ఈస్ ద క్రియేటెడ్ బై ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. సో దిస్ థర్డ్ ప్రిన్సిపల్ ఈజ్ నాట్ అప్లికబుల్ టు ఇండియా, రేదర్ జ్యుడిషియరీ ఇంకొక ప్రిన్సిపల్ క్రియేట్ చేసిన. ఆ ప్రిన్సిపల్ ఏంటి అంటే ద థర్డ్ ప్రిన్సిపల్, రిమెంబర్ ఇట్, ఇన్ ఇండియన్ కంటెస్ట్ దిస్ థర్డ్ ప్రిన్సిపల్ ఈజ్ గివెన్ బై ద A.V. Dicey is not applicable, rather what is applicable is that predominance of legal spirit. What is the predominance of legal spirit? Vague term. So one of the tenet of the predominance of legal spirit is independence of judiciary. Independence of judiciary. Okay, I hope you are all aware about this concept, right? So independence of judiciary ni ఎలా, how to enforce this? దీని ఎట్లా మనం ఇండిపెండెన్స్ ఆఫ్ జ్యుడిషియరీ ఉంది అని చెప్తాం, ఎలా చెప్పగలుగుతాం? వన్ థింగ్ ఈజ్, ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్. లెజిస్లేచర్, ఎగ్జిక్యూటివ్ అండ్ జ్యుడిషియరీ. సో వెనెవర్ ఏదైనా ఒక చట్టం చేస్తే, సపోజ్ ఆ లెజిస్లేచర్ ఆ యాక్ట్ సరిగ్గా లేదనుకోండి, దెన్ జ్యుడిషియరీ విల్ స్ట్రైక్ ఇట్ డౌన్. సపోజ్ జ్యుడిషియరీ ఎగ్జిక్యూటివ్ రూల్స్ అయినా సరిగ్గా లేదనుకోండి, ఇట్ విల్ స్ట్రైక్ ఇట్ డౌన్. సో ద జ్యుడిషియరీ oversight legislature as well as oversight the executive also. This is the independence of the judiciary. Okay, right? But separation of powers in strict sense as applicable in USA is not applicable to India, but okay, in India context lo separation of powers ante every organ other organ meeda oversight ఉంటుంది. Okay, so this judiciary, one of the function is the protection of, one of the function and one of the important function is a protection of fundamental rights. ఎలా ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఎట్లా ప్రొటెక్ట్ చేయాలి? సో ద వే టోల్డ్ ఇన్ ఆర్టికల్ 32. దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ 32. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్, రైట్? ఈ 5 రీడ్స్ ఉంటాయి, అందరికీ తెలిసిందే, బట్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ది ఫిలాసఫీ అండ్ వై ఇట్ ఈస్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ఇండియన్ parlance, right? So now you can understand another thing also. You have a fundamental rights. So I will give one
brilliant example and a real example. Tell me the situation after understanding and analyzing this case. The case is about Delhi Metro Corporation. Delhi Metro Corporation Act. So this is the Legislature Act. So under this legislature, executive gave some rules. So the executive, Delhi government gave some rules. Okay, what is that rule? One of the rule is transgenders. Transgenders cannot travel in ladies compartments or ladies bogies. They need to travel along with the general compartment or normal, along with the men only. They never enter into ladies exclusive compartments, right? So this is the law. Now Article 13(2) says, Article 13(1) is about pre-constitutional laws and Article 13 clause 2 is about post-constitutional laws. I hope you remember it. సో ఆర్టికల్ 13(2) ఏం చెప్తుంది అంటే ఫండమెంటల్ రైట్స్ వచ్చిన తర్వాత నుంచి, అంటే దట్ మీన్స్ జనవరి 26, 1950 తర్వాత చట్టాలు ఏదైతే లా చేస్తాయో ఆ లా ఖచ్చితంగా ఫండమెంటల్ రైట్స్ని అనుకూలంగా ఉండాలి. ఫండమెంటల్ రైట్స్కి ఒకవేళ ఆ చేసిన చట్టం వైలేట్ చేస్తుంటే ఇట్ మస్ట్ బి డిక్లేర్డ్ నల్ అండ్ void and ultra vires. Ultra vires is a Latin term for that unconstitutional, right? సో నా ఈ కేసులో కొంతమంది ట్రాన్స్జెండర్స్ ఏం చేశారంటే దే వెంట్ టు ద ఢిల్లీ హైకోర్ట్. Article 14, what Article 14 says? Article 14, state shall not discriminate any person on the basis of religion, race, caste, right? Article 15. Article 15 says the state shall not discriminate any person on the basis of caste, religion, race, sex, place of birth. Now sex, right? On the basis of sex also includes gender also. According to the Navtesh Singh Johar case, it is also famously called as homosexuality case. Navtesh Singh Johar versus Union of India 2018 case. So sex also includes gender. So under this, these transgenders went to the Supreme Court. High Court, Delhi High Court. సో వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే ట్రాన్స్జెండర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని జనరల్ కంపార్ట్మెంట్లో తప్ప లేడీస్ కంపార్ట్మెంట్స్లోకి అనుమతించట్లేదు. సో యువర్ ద స్టేట్ మీన్స్ ఇక ఢిల్లీ గవర్నమెంట్. సో స్టేట్ ఏదైతే ఉందో స్టేట్ డిస్క్రిమినేట్ చేస్తుంది ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ జెండర్ అండ్ సెక్స్ ఆల్సో. సో obviously this went to the Supreme Court also, and the Supreme Court struck down these Delhi government rules as arbitrary because ఏ చట్టం అయినా సరే 26/1950 ద డేట్ ఆఫ్ ద కమెన్స్మెంట్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఏదైతే ఉందో, సో దీని తర్వాత చట్టాలు ఏవైతే ఉంటాయో ఆ చట్టాలన్నీ కూడా ఫండమెంటల్ రైట్స్ని అడ్హియర్ చేసేలా ఉండాలి. ఫండమెంటల్ రైట్స్ వైలేషన్ చేసేలా ఉంటే దెన్ ఇట్ విల్ బి స్ట్రైక్ డౌన్. ఓకే, రైట్, గుడ్. So now you can see this is the case. So now there is some law, it violated fundamental right. What you will do? According to Ambedkar, there is a right.
there must be a remedy. So you have remedy under Article 32. Now you have two chances. You can call this law as unconstitutional and ask for struck down the law. అసలు ఈ చట్టమే ఆర్బిటరీ చట్టం, సో ఈ చట్టాన్ని మొత్తాన్ని కొట్టేయండి, రైట్? ఆబ్వియస్లీ కోర్ట్ విల్ టేక్ సమ్ టైం, చూడాలి. అంటే ఐ మీన్ ఇట్ విల్ గో టు ద లీగల్ న్యూఆన్సెస్ and it will apply some principles, legal principles, and it will decide the facts of the case. So it will take at least 2 to 3 years time అనుకుందాం కొంచెం. సో ఇన్ దిస్ మీన్ టైమ్ ఈ ఢిల్లీ చట్టం ఏదైతే ఉందో ఇట్ విల్ నాట్ అలౌ దీస్ ట్రాన్స్జెండర్స్ ఇన్ టు ద లేడీస్ కంపార్ట్మెంట్స్. సో ఈ 2-3 years వరకు సపోజ్ కొట్టేసింది అనుకుందాం, ఈ 2-3 years వరకు ఎవరైతే ట్రావెల్ చేస్తారో వాళ్ళకి నష్టం జరిగినట్టే కదా. సో ఇన్ ద మీన్ టైమ్ you can ask the court, stop implementing this law. Okay, stop implementing this law. This stop implementing or do implement in case either you can do or not do any law, it falls under a jurisdiction called writ jurisdiction. Article 32 applicable to this aspect only, not this aspect. Good. I will tell another example. Suppose article, a hypothetical example, okay, don't take it because it was upheld in the Janhit Abhiyan versus Union of India case 2022. Article Constitutional Amendment 103, it is related to the EWS reservations, 10% EWS reservations. So the Janhit Abhiyan, it is a decided case, but 2022 ముందు ఉన్నది చెప్తున్నా. So Janhit Abhiyan, Janhit is like an NGO, okay. Janhit Abhiyan versus Union of India 2022. So it challenged the provisions of the EWS, okay. So they went to the Supreme Court. They have two chances. First, they went to the Supreme Court and asked for this 103 constitutional amendment as null and void. It will take some time. So in the meantime, stop implementing these 10% reservations until decided the case. That is your writ jurisdiction. Okay. Under Article 32 and 226, writ jurisdiction is not applicable to call a law for null and void. It applicable to only for the implementing or stop implementing these laws. I hope this point is very clear to you, right? So Article 32 we will discuss about the philosophy, and we will discuss about the nature also. We discuss about the philosophy basically drawn from the evidency concept and separation of powers. Second, we discuss about the nature also. The nature is it asked for the implement or not to implement a specific law, but not to strike down the law altogether. And third, discussions. Today I think Article 32 we will discuss in 2 to 3 parts, and this is the first part, okay. So part 1, and maybe tomorrow I will upload the part 2, right? So before you need to understand Article 32, you can understand two legal concepts. So you can understand these two legal concepts, and we will wrap up for this today, okay. Tomorrow we can go to the writ jurisdiction ways, okay, how to
use writ jurisdiction for particular things. So two legal concepts, one is locus standi. Second one is called jurisdiction. Okay, locus standi. What is the locus standi? What is mean by the locus standi? Means locus standi means actually article or any criminal law says if you want to go to the court, your right or your law given some privilege is violated. Suppose I will tell the example. Above example తీసుకోండి, transgenders, right? ప్యూర్లీ లోకస్ స్టాండ్ అప్లికేబుల్ అయితే ఎవరైతే ట్రాన్స్జెండర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో దే నీడ్ టు రీచ్ ద సుప్రీం కోర్ట్ ఓన్లీ, బికాస్ దీస్ ట్రాన్స్జెండర్ రైట్స్ వైలేట్ అవుతున్నాయి, రైట్? యూ కెన్ గో టు ద సుప్రీం కోర్ట్ ఆర్ హై కోర్ట్. ఎగ్జాంపుల్ 2, సపోజ్ ఒక ఇద్దరు పర్సన్స్కి గొడవైంది. ఈ పర్సన్ని ఎక్స్ అండ్ వై. సో ఎక్స్ అనే పర్సన్ని వై అనే పర్సన్ ఎక్స్ అనే పర్సన్ని కొట్టాడు అనుకున్నాం. ఇట్స్ అ క్రిమినల్ కేస్. అండర్ ది క్రిమినల్ jurisprudence, ఎక్స్ నీడ్ టు ద కోర్ట్ ఓన్లీ, not X relatives. X need to go to the police station and ask for the FIR. This is called locus standi. Locus standi means what is your relationship with the case. What is your relationship with the case? Suppose you are not affected, you don't have any locus standi, right? I hope you understand the locus standi concept, right? Next is the jurisdiction. Jurisdiction means who can hear your case. That is the jurisdiction, right? Either it will be heard by the Supreme Court or it will be the High Court also, or sometimes the jurisdiction is not to the fundamental rights. I am telling the jurisdiction. Sometimes some laws dealt by the subordinate judiciary, like district courts, sessions courts, type 1, right? So with respect to Article 32 only, or 226 only, the jurisdiction is given to the Supreme Court as well as to the High Court. Why? Because these two courts are constitutional courts. If you have any constitutional right infringement, ఏదైనా ఒక రైట్, కాన్స్టిట్యూషన్ రైట్ ఆర్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ వైలేట్ అవుతుంది అనుకుందాం, యూ కెన్ గో టు ద సుప్రీం కోర్ట్, యూ కెన్ గో టు ద హై కోర్ట్, దట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ అప్ టు యూ. బట్ సమ్టైమ్స్ చూసుంటారు ద రిట్ జ్యూరిస్డిక్షన్ ఆఫ్ హై కోర్ట్ గ్రేటర్ దాన్ ది సుప్రీం కోర్ట్, బికాస్ సుప్రీం కోర్ట్, హై కోర్ట్ both are constitutional courts, but high court can entertain other constitutional violations also. Okay, that's why the writ jurisdiction high court is greater than the Supreme Court. Supreme Court exclusively give writs for the
Article 32 fundamental rights violation, right? So now the last concept for the today, we discuss till so far we discuss about the philosophy of the constitution, philosophy of the Article 32 and the nature of the Article 32, jurisdiction and locus standi of Article 32. We will discuss about the jurisdiction, some jurisdiction. So locus standi is not completely applicable to in case of habeas corpus. Okay, right? Jurisdiction, certiorari and prohibition. We will dig deep into the jurisdiction of the courts, subordinate courts and the high courts. Okay, high court means not high court, higher courts, Supreme Court and high court. Okay, right? So under Article 32, and last for today is under Article 32 and 226 for fundamental right violation. You can reach either to Supreme Court or you can reach either to High Court, right? Suppose understood like this, there is a central law and there is a state law. High Court, Supreme Court. Okay, let's understand this. Suppose you challenge the central law. I will tell example also, but for the sake of the time, just remember like this. You challenge the central law. ఎక్కడ ఛాలెంజ్ చేశారు? హైకోర్టులో ఛాలెంజ్ చేశారు. హైకోర్టుకి రెండు దారులు ఉన్నాయి. ఒకటి, ఎయిదర్ ఇట్ కెన్ అప్హోల్డ్ ది సెంట్రల్ లా, ఇట్ కెన్ స్ట్రైక్ అవుట్ ది సెంట్రల్ లా, రైట్? సపోజ్ హైకోర్ట్ జ్యూరిస్డిక్షన్ స్టేట్, సుప్రీం కోర్ట్ జ్యూరిస్డిక్షన్ ఆల్ ఇండియా జ్యూరిస్డిక్షన్. సో సపోజ్ హైకోర్ట్ ఏదైనా సెంట్రల్ లాని స్ట్రైక్ డౌన్ చేసింది అనుకుందాం. సో అప్హెల్డ్ చేసింది, నో ప్రాబ్లం. సపోజ్ స్ట్రైక్ డౌన్ చేసింది అనుకుందాం. నౌ ఫ్రమ్ స్ట్రైకింగ్ డే ఆన్వర్డ్స్ ఈ సెంట్రల్ లా ఏదైతే ఉందో, పర్టికులర్ సపోజ్ ఏపీ స్టేట్ అనుకుందాం. సో ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి స్ట్రైక్ డౌన్ చేసిన రోజు నుంచి సెంట్రల్ లా అప్లికేబుల్ కాదు. బట్ ఆల్ ఇండియాకి అప్లికేబుల్ అవుద్దా? అప్లికేబుల్. బట్ ఆంధ్రకి అప్లికేబుల్ అవుద్దా? అప్లికేబుల్ కాదు. బికాస్ హైకోర్ట్ ఆఫ్ ది స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ స్ట్రక్ డౌన్ దిస్ సెంట్రల్ లా. సపోజ్ స్టేట్ లాని ఛాలెంజ్ చేశారు ఎక్కడ? హైకోర్టులో. ఎయిదర్ హైకోర్టు ఎస్ అని చెప్పచ్చు, నో అని చెప్పచ్చు. సో నో అని చెప్పింది అనుకోండి, ఇట్ విల్ అప్లికేబుల్ టు స్టేట్ ఓన్లీ బికాస్ ఇట్ ఈస్ స్టేట్ లా. సెంట్రల్ లా ఆల్సో అప్లికేబుల్ టు స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఓన్లీ. State of Andhra Pradesh only. Suppose central law you challenged in the Supreme Court. Suppose I will tell one example. I will tell central law. I will tell one example. Section 377 of IPC. What is Section 377 of IPC? What is Section 377 of IPC? It is about homosexuality. Okay, right? So Section 377 IPC is a central law. Suppose a person from Andhra నుంచి ఒక పర్సన్ ఏం చేశాడంటే, ఇట్ ఈస్ violation, personal right violation. If I am doing something in my home, so what is the problem with the public? సో నేను హోమోసెక్సువల్ అవ్వచ్చు, బైసెక్సువల్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఐఎమ్ క్వీర్ అవ్వచ్చు. సో నేను ఏదైతే నా పర్సనల్ రైట్ని పబ్లిక్ వాళ్ళకి సంబంధం ఏంటి? సో దిస్ సెక్షన్ 377
యానల్ సెక్స్ అండ్ హోమోసెక్స్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ పనిష్డ్ క్రిమినల్ అఫెన్స్. సో ఈ పర్సన్కి నచ్చలేదు. సో నౌ ఎగ్జాంపుల్ సి హీ వెంట్ టు ద డైరెక్ట్లీ హైకోర్టు. హైకోర్టు కొట్టేసింది అనుకోండి ఈ సెక్షన్ని, ఇట్ అప్లికేబుల్ టు ఏపీ ఓన్లీ, బట్ రిమైనింగ్ దేశం అంతా అప్లికేబుల్ అవుతుంది. సపోజ్ ఈ పర్సన్ ఇంకొక దారి ఉంది, సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళాడు అనుకోండి, సుప్రీంకోర్టు దీన్ని కొట్టేసింది అనుకోండి, దెన్ ఇట్ అప్లికేబుల్ టు ఆల్ ఇండియా, రైట్? సో దట్స్ వై Supreme Court has all India jurisdiction. I hope this is clear to you. Shall I say another example? See, section 498A, domestic violence. Suppose domestic violence act ni AP ki sambandhinchina oka person you can violate చేస్తుంది, because it domestic violence always says female is a victim, male is a perpetrator అని. ఓకే, సపోజ్ ఒక కేసు ఉంది ఏంటంటే ఏపీలోనే ఒక కేసు జరిగింది, ఉమెన్ ఈజ్ బీటింగ్ హస్బెండ్, ఇట్ ఈస్ అ డొమెస్టిక్ అండ్ ఇట్స్ అ వైలెన్స్, బట్ డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ కిందకి వస్తుందా? Because the law is silent, because Article 498 protects only women only. Because husband woman ni కొట్టాడు అనుకోండి, wife ని కొట్టాడు అనుకోండి, then it is domestic violence. But wife husband ని కొడితే the law is silent, because it is so much women centric law, not gender neutral law. సో ఈ పర్సన్ ఏపీకి సంబంధించిన పర్సన్ దీన్ని కొట్టేమని చెప్పి హైకోర్టుకి వెళ్ళాడు అనుకోండి, సపోజ్ కొట్టేసింది అనుకోండి హైకోర్టు, బట్ అప్లికేబుల్ టు ఓన్లీ స్టేట్ ఓన్లీ. రేపటి నుంచి ఈ స్టేట్లో పనిచేయదు అంతే, బట్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా అప్లికేబుల్ అవుతుంది, అప్లికేబుల్ అవుతుంది. రేపొద్దున కర్ణాటక నుంచి ఎవరన్నా ఉమెన్ ఈ కేసు కింద కేసు పెట్టచ్చు, ఈ సెక్షన్ కింద పెట్టచ్చు, కానీ ఆంధ్రాలో ఎవరైనా పెట్టచ్చా? పెట్టకూడదు, ఎందుకంటే బికాస్ హైకోర్టు స్ట్రక్ డౌన్ దిస్ లా. బట్ దిస్ పర్సన్ హైకోర్టుకి వెళ్ళకుండా డైరెక్ట్ సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళాడు అనుకుందాం, అప్పుడు సుప్రీంకోర్టు దీన్ని కొట్టేసింది అనుకుందాం, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ ఏపీ, ఇట్ రిలేటెడ్ టు ద హోల్ ఇండియా, దట్ వై ఇట్ ఈస్ ఆల్ ఇండియా జ్యూరిస్డిక్షన్. బట్ మీరు అడగచ్చు, సార్ దెన్ వై పీపుల్ విల్ గో టు ద హైకోర్ట్ డైరెక్ట్లీ సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళకుండా? ఎందుకంటే బికాస్ ఇన్ దిస్ సెక్షన్ 377 homosexuality case, the NAS Foundation, the case was filed by the NAS Foundation. So the NAS Foundation went to the Delhi High Court rather than Supreme Court. మీరు అడగచ్చు, ఎందుకు ఢిల్లీ హైకోర్టులో ఫస్ట్ ఫైల్ చేస్తే డైరెక్ట్ సుప్రీంకోర్టుకి ఎందుకు వెళ్ళలేదు అని? బికాస్ if you are going to high court directly, if you are going to high court under article 226 or 32 ప్రకారం సుప్రీం కోర్టు కన్నా వెళ్ళచ్చు. హై కోర్టుకి వెళ్ళారు అనుకోండి, దెన్ హై కోర్టు మీ కేసుని కొట్టేసింది, దెన్ యూ కెన్ గో టు సుప్రీం కోర్ట్ ఆల్సో. యూ హ్యావ్ వన్ ఛాన్స్. సపోజ్ మీరు డైరెక్ట్లీ సుప్రీం కోర్టుకి వెళ్ళారు, కొట్టేసింది అనుకోండి, నో ఛాన్సెస్. ఈ ఒక్క ఛాన్స్ ఏదైతే ఉందో ఉండదు. యూ కెన్ గో టు ద సమ్ రివ్యూ పిటిషన్స్, special leave petitions, but obviously your appellate jurisdiction is literally closed when you go to the Supreme Court directly. So people always, because you are getting one more chance, right? So that's why people will always go to the High Court rather than Supreme Court. But లీగల్గా డైరెక్ట్ హైకోర్టుకి వెళ్ళాలంటే రూల్ ఏం లేదు, బట్ యూ కెన్ గో టు ద హైకోర్ట్. బట్ సమ్ కేసెస్ ఉన్నాయి సుప్రీంకోర్టుకి సంబంధించిన కేసెస్. సో సుప్రీంకోర్టు సమ్ కేసెస్ సెట్ దట్ యూ కెన్ ఫస్ట్ exhaust your remedies at high court and then come to the Supreme Court. But if you want to go, you can go legally, no restriction, whatever. Okay, so tomorrow we will discuss, right? Tomorrow we will discuss about the, right, some type of why high court writ jurisdiction is greater than Supreme Court jurisdiction. Why? సో నాకు తెలిసినంత వరకు చాలా వాటిలో ఇదే ఉంటుంది కదా, హైకోర్టు సుప్రీం కోర్ట్, హైకోర్ట్ హ్యాస్ వైడర్ జ్యూరిస్డిక్షన్ ద సుప్రీం కోర్ట్. వై? బట్ వై? రైట్. సెకండ్ థింగ్
Your types of writs, important and frequently asked. Types of writs and associated case laws. Third, the principle of res judicata. It is in legal sense it is called res judicata, but in criminal sense it is called double jeopardy. Double jeopardy under Article 22. Double jeopardy. But in legal cases it is called res judicata. I will tell what is the res judicata. And final and most linchpin of this Article 32 and brilliant judicial doctrine in India to the respect in the world is the doctrine of basic structure. How the doctrine of basic structure evolved. Okay, tomorrow we will see this, and we will I think tomorrow we will discuss these two, and we will discuss separately in another one lecture, so that how the doctrine of basic structure is evolved, why it is evolved, what is the reasons behind it, ఎందుకు అసలు డాక్ట్రైన్ ఆఫ్ బేసిక్ స్ట్రక్చర్ని క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం వచ్చింది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ కెన్ రీడ్ యువర్ polity or any further to that matter, any subject. You can understand the underlying philosophy, and you can understand underlying why something is happened. You can understand like this. So then ఏదైతే మీరు ఆన్సర్లు ఏదైతే రాయగలుగుతారో దెన్ ఇట్ విల్ బీ ది ఐసింగ్ ఆన్ ద కేక్. ఓకే, సో దానివల్ల ఎక్కువ మార్కులు వస్తాయి, అండ్ యూ విల్ గెట్ నాట్, ఇప్పుడు సపోజ్ 10 మార్క్స్ ఉన్నాయి, సో 10 out of 10 మార్క్స్ యూ విల్ గెట్ అట్లీస్ట్ 7.5. సో నార్మల్గా రాసి అట్లీస్ట్ యూ విల్ గెట్ 3. ఇన్ ఎక్సెప్షనల్ కేసెస్ ఇఫ్ యూ ఆర్ గెట్టింగ్ 7.5, దెన్ యూ విల్ బీ ఇన్ ద టాప్ నోట్ సర్వీసెస్ ఇన్ ద group 1 itself. Right, so tomorrow we will see why High Court jurisdiction is greater than the Supreme Court jurisdiction, and type of writs and associated case laws, how to applicable. Mandamus and we command, habeas corpus and bring the body before it. So I am not interested in this kind of debates and discussions, and I will tell the applicability of these case laws, where to applicable mandamus, where to applicable. So suppose మీరు కోర్టుకి వెళ్తే mandamus రాయాలా, సెర్షియరీ రాయాలా, ప్రొహిబిషన్ రాయాలా. ఓకే, సో we will application part, we will see the application part of the writs, and we will discuss about the res judicata, the principle of res judicata, and last thing is doctrine of basic structure. So that's it for today. I hope you enjoy the session. So thanks and take care.